Hi guys! Welcome back to my channel. So, today we're going to cook chicken sopas na very easy lang. So, these are our ingredients. First is yung ating 1/4 pasta spaghetti or yung elbow or macaroni spaghetti. And then, Alaska Evap na color red, 370 ml. And then, we have garlic, onion, hot dogs, and carrots. And then we also have 3/4 kilo chicken thigh or leg part. Ayan, so pag mainit na po yung oil, lagay nyo na po yung onion. So saute nyo lang siya until maging transparent na yung color niya. Then, you may now add the garlic. Inuna natin yung onion kasi mas madali siyang maluto kaysa sa garlic. So, saute nyo lang siya. Yan. You may also add 1 tablespoon butter. Pero that's optional, depende sa inyo. Pero for me kasi mas nakaka-add siya ng linamnam. So, you can use the butter pag saute nyo ng garlic and onion. Pero, in this case, dinagdag ko lang siya sa oil. So, yun. Then, once melted na yung butter, you can now add the chicken. So, ako, lagi kong ginagamit yung thigh or leg part na chicken kasi for me, mas malasa kesa sa breast part. And ganyan lagi yung pinapagawa ko, tinola or adobo cut. So, saute-saute lang. Then, add half a tablespoon of iodized salt and pepper or depende sa inyo kung gaano kadami. Depende sa panlasa nyo. And then, isote nyo lang siya, igisa nyo lang siya hanggang lumabas yung oil ng chicken. Once nasaute nyo na maigi, you may now add 1 liter of water. And then, takpan nyo lang, antayin nyo lang siyang kumulo. Maybe for 5 minutes. Yan. So, once na kumukulo na po siya, pwede na po natin ilagay yung ating pasta. And, iwan lang natin siya ng mga 8 minutes hanggang medyo maluto. Huwag po masyadong lutong-luto kasi ilalagay pa natin yung carrots and hot dogs. Yan. So, after, pwede na po natin ilagay yung carrots and hot dogs. Pagsabay na natin sila. Siguro,
hintayin natin silang maluto for 2 minutes. And then we can add the evaporated milk sa huli. Yan. Lastly, yung ating evaporated milk. So, once na ilagay nyo na yan, pwede nyo na pong patayin. And ready to serve na po siya.